Okay. Hi students, happy session. This is Naina ma'am here. We shall go with this problem, okay? Still more, two varieties are supposed to be solved and this is one variety among that. See, before moving with this solving, let me go with this problem once. Question also analyze mabrana. So prepare a comparative income statement from the following information. They gave us three columns, particulars. One is for 2013 and one more is for 2014. So revenue from operations, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ revenue from operations ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, sales ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. They gave us revenue from operation. It means they gave us sales ಅಂತ. So 2013 ಅಲ್ಲಿ 40 lakh ಅಂತೆ, 2014 ಅಲ್ಲಿ 50 lakh ಅಂತೆ. Cost of goods sold ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಯು ನೋ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60% ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. 55% ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್? ನೋ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಹಿಂಟೆಡ್ ಯು ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. 60% ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, 60% ಅಂದರೆ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 lakh. ಸೊ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 40 lakh ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ 2014 ಅಲ್ಲಿ 55% ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 50 lakh. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as gross profit. Now see, next is wages. Listen, we are now supposed to consider the wages. Why? Because wages will be considered in cost of goods sold only. Cost of goods sold calculate ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ wages ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. I do will show you how come it does actually includes. Operating expenses ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ it will not. Operating expenses it will not be considered. Okay. Now see, so cost of goods sold minus ಮಾಡಿದಾಗ what we get will be called as gross profit. Gross profit ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ there is no need to consider either non operating expenses or non operating incomes. We shall ignore both. Getting? So directly we'll go with net profit or net profit before tax. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ at last we will get profit after tax. So income statement ಆದ ತಕ್ಷಣ next we will go with making extra 2 columns for the comparative income statement. Hope there is no doubt in analyzing this. So hope we shall start now. Shall we start then? Okay. See, before starting, make sure. So students, shall we start this problem? Hope there is no doubt in the analysis of the problem. We shall go over this now. Okay, so problem solution marana. As you know, for solving the problem, first we are supposed to go with income statement first, isn't it? So first heading baradbiಡ್ತೀನಿ. We are being with comparative income statement, right? ಅದೇ ಬರಿತೀನಿ. Comparative income statement. Comparative income statement. Next, as you know, we are supposed to go with the format, isn't it? I'll go with the same. Listen, now see. I'll go with making columns. One is for particulars and one more is for as the question indicates, okay? One will be for 2013 as you moved with the question and one more will be for 2014. Next two will be for our answer solution purpose, that is comparative income statement ke next two columns haakbeku, as you know. So first we shall go with preparing what? So first we shall go with preparing the income statement, okay? One will be for 2013 and one more will be for 2014. So format ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ನೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, isn't it? Now for this what are we supposed to do? ಇದಕ್ಕೆ less operating expense. If you deduct operating expenses for this, what we do get, no, it will be called as operating expenses. Okay, so now tell me,
ಸಿಂಪಲ್, ಯು ನೋ ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಈದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಬರೋದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಡೂ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ನೋ, it will be the last answer which is called as profit after tax. Tax idre last ge minus, illa andre no need. Okay, now we shall start now. Sales andre onde, revenue from operations andre onde. Sales is how much? In 2013 sales is of 40 lakh, 400 000. Okay, in 2014 it is how much? 50 lakh, right? 50 lakh. For this we are supposed to deduct cost of goods sold. Just look at the problem. Cost of goods sold ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. So deduct, so now we shall like expand, right? We shall qualify, I mean to say we shall simplify that amount. Okay, we shall get a qualified amount out of that percentage. Now see here, 2013 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 60% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 60% ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು, ಇನ್ 2013 ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 lakh. 00000. Now 60 divided by 100 into 40 lakh works out to be how much? You know, right? 24 lakh, is it? Yes. So we shall write that amount 24 lakh. Next in 2014. So 2014 anta bariyana. 2014 alli 55% of sales anta helidare. In 2014 it is of 55% of sales. So 55% of sales. So 55% andre 55 divided by 100 into sales ಎಷ್ಟಿದೆ? in 2014 sales is 50 lakh. So 55 divided by 100 into how much you will write? 50 lakh. So therefore in 2014 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 27,50,000. So we shall write the same here, 27,50,000. Now we know no? Sales ye cost of goods sold ಮಾಡಿದಾಗ what we deduct is, I mean to say what the answer we get, no, it will be considered as gross profit. So 2013 ಅಲ್ಲಿ 40 lakh minus 24 lakh ಬರೋದೆಷ್ಟು? 16 lakh. So this will be called as gross profit. Here 2014 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 22,50,000. Next is operating expenses. Simple. Look at the question. No, operating expenses ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 20% of gross profit. Gross profit ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ 20%. We shall do no. First we shall go with the 2013. 2013 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20% ಅಂದ್ರೆ 20 divided by 100 into gross profit ಎಷ್ಟಿದೆ 2013 ಅಲ್ಲಿ? How much we got? 16 lakh. Take the same, 16 lakh. 20% ಅಂದ್ರೆ 20 by 100. 20 divided by 100 into 16 lakh works out to be how much? Operating expenses 3,20,000 ಬಂತಾ? ಸೊ ಇದೇ 3,20,000 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ, 3,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2014. ಸೊ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ? 25%. ಸೊ ಬರೆಯೋಣ 2014. In 2014 it is of how much percent? It is of 25%. So 25 divided by 100 into amount ಎಷ್ಟಿದೆ? 22,50,000 is the gross profit. We shall take the same, 22,50,000. Now see, 25 divided by 100 into 22,50,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5,62,500. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? 5,62,500. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಮೌಂಟ್ ನ, 5,62,500. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. 2013 ಅಲ್ಲಿ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 20% ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 20 divided by 100 ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 20 by 100 into 16 lakh, ಆವಾಗ 3,20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 25% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
25 divided by 100 of gross profit ಅಂದ್ರೆ 22,50,000. Okay, next 16 lakh minus 3,20,000 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,80,000. Here 22,50,000 minus 5,62,500, 16,87,500. Last is tax. Tax deduct ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. How come we will deduct the tax now? Simple. Tax 2013 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 40%. In 2014 also 40%. Direct ಆಗಿ 12,80,000 ಗೆ into 40 divided by 100. ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ we will deduct the tax. Tax will be calculated for the last answer. ಬಂದಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ 40% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 12,80,000 ಗೆ 40% ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 5,12,000. Here for 16,87,500 40% ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,75,000. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,80,000 minus 5,12,000 we will get the answer. You are supposed to, okay, now listen, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You are supposed to get, in fact, 12,80,000 minus 5,12,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this. 2013 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇನ್ 2014 ಆಲ್ಸೋ 16,87,500 minus 6,75,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2014 ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್, as you know, 2 columns extra. One will be amount of increase or decrease. Amount of increase or decrease in 2014. ಈ ವರ್ಷದ ಬೈಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ. and it is done. Percentage of increase or decrease in 2014. We shall start solving now. Listen, ಇದು minus ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು minus ಇದು ಅಲ್ಲ. So 50 lakh minus 40 lakh, how much you will get? 10,000,000,000, 10 lakh. Here 27,50,000 minus 24 lakh ಬರೋದೆಷ್ಟು? 3,50,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಅಲ್ಲ. Around this is the third problem. I think I'm about to go with the deduction the way we are supposed to. Okay, we are supposed to go right from the right hand side and not either from the left side. Okay, like this. ಹೀಗ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಹೀಗ್ ಬರಬೇಕು. 2014 minus 2013 ಬರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ 2013 minus 2014 ಬಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22,50,000 minus 16 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6,50,000. 5,62,500 minus 3,20,000, 2,42,500. Next 16,87,500 minus 12,80,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,01,500. 6,75,000 minus 5,12,000, 1,63,000. ಇದನ್ನ your work. You are supposed to get the answer for this also. Percentage of increase or decrease. As you know, percentage of increase or decrease ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಗೆ divided by second column into 100. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 lakh divided by 40 lakh into 100 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 25. ಬರೀ 25 ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, 0.00 ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,50,000 divided by 24 lakh into 100, how much you will get? 14.58. Next 6,50,000 divided by 16 lakh into 100, how much? 40.63. Okay, next you see 2,42,500 divided by 3,20,000 into 100, how much you will get? 75.78. 4,01,500 divided by 12,80,000 into 100, 31.84. Last again 1,63,000 divided by 5,12,000 into 100, 31.84. Okay, this is how we are supposed to, and this is how it looks.
comparative income statement. Iduna last you are supposed to get. See, make sure this is very easy. After all, the thing we are supposed to go with is first analyze the question. Okay. First thing we are supposed to is whether have they provided us an income statement or not. Have they? Okay, income statement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 columns extra your solution starts. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹಿಂಟೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈದರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. Directly we do consider this as net profit. Out of net profit, it's a fact we're supposed to deduct the tax. Tax should be deducted only at the last sum what so we get. Okay, tax yavaglu ashte last amount alli deduct agbeku. After deducting the tax, what so amount is left will be called as profit after tax, which is after all your work. Okay, and one more thing, cost of goods sold kottaga amount kotre amount ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ we are supposed to get that percentage out of sales. ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆಗಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಲಿಸನ್. ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 60% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ನ 60% ಅಂದ್ರೆ 60/100 ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀರಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. This is the calculation of either cost of goods sold, and on the other side it is the operating expenses how I got it calculated. Okay, this is all about this variety of problem. Actually you know this already where I did in the previous session about this percentage, but still to make you sure that there is no more doubt regarding this percentage calculation and simplifying a qualified amount out of this percentage, I made this. Okay, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I hope it was not at all speed enough and you already got to know. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ವೇಜಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ. ಓಕೆ,